every one of you to the 4th Father Dr. Thekkan Best Teacher Award ceremony being held in the very seminar hall named after him in his honor. Teaching is not a job, it's a lifestyle. A teacher goes to the extra mile with the student, and the most wonderful thing about teaching is that he remains a student forever. Before we begin the program, let's invoke the blessing of the Almighty with a prayer song by Sri Lakshmi. Kindly rise for the prayer. കാരുണ്യക്കൈ വിളക്കായുള്ള ജ്യോതിസേ നീരായ മാർഗമേ കാട്ടിടമേ ഇത്തിരി മുൻപോട്ടു പോകുവാനായി എൻ്റെ ഉൾത്തിരിയൊന്നു കൊളുത്തിടമേ സത്തായും ചിത്തായും സർവസ്വാത്മാവായും സത്യത്തിൻ തത്വമേ നീ നശിപ്പോ കാണായവർക്കെല്ലാം കണ്ണിൽ പൊരുളായി കാണപ്പെടാതെ ഇരിക്കുവോനേ ഞാനൊരു മൺതരി മാത്രമാണെങ്കിലും ന്യൂനമാമിവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയല്ലോ കൈവിടാതിന്നെ നീ കാരുണ്യകാതലേ കൈവല്യദാതാവേ കൈത്തൊഴുന്നേ കൈത്തൊഴുന്നേ കൈത്തൊഴുന്നേ. Thank you, Sri Lakshmi. The perfect person to welcome you all is our dear principal with his ever enthusiastic and ever smiling face. I invite Father Dr. Jolie Andrew CMI, the principal of Christ College, for the welcome speech. Very Reverend Father Dr. Thomas Chathambarabil, the Prior General of CMI Congregation and former Vice Chancellor of Christ deemed to be University of Bangalore, Dr. C.C. Babu, the D.D. Trichu, Professor M.K. Kannan, the Research Supervisor of beloved Thekkan, Dr. G. Nagendra Prabhu, the awardee, Father Jacob Nyerinyambili, the Manager of Christ College, Father Joy Pinikeparambil, Dr. K. Vaishaju, the Vice Principals of the College, Dr. Tessie Paul, Dr. Aravinda BP, the Deans, Dr. Sudhir Sebastian, the Controller of Examination, Dr. Wilson Thwarayil, the Director of Self-Financing Programs, Dr. Vivekanandan, the Coordinator of Self-Financing Programs, PTA Vice President, Mr. Babu Tatil, Alumni Vice President, Sri Jason Parekadan, Dr. Shamala Krishnanaya from Department of Mathematics, University of Zululand, South Africa, respected teachers, administrative staff members, relatives of our beloved Thekkan, retired staff members, and my dear students. I have the pleasant duty to welcome every one of you for this prestigious Father Dr. Jose Thekkan Best Teacher Award. Father Dr. Jose Thekkan, belovedly called as our Thekkan, often described as a second Gabriel, on whose memory we have this award day, for his far-sighted vision whereby we have now become perhaps the college with highest number of student enrollment in Kerala. May I first welcome Reverend Dr. Father Thomas Chathambarabil, the Prior General of CMI Congregation. A man needs no introduction in academic circles. Father Thomas did his MS in Education from Iona College in New York and had his PhD from Bangalore University in Education. The far-sighted actions of Chathambarabilachan, the name by which he is fondly called in our CMI congregation, it really made the Christ College, Bangalore,
to become first an autonomous college, then to become the Christ deemed to be University Bangalore as one of the best of its kind, not just in India but perhaps in the international scenario also. And I would say, being the first Vice Chancellor of Christ deemed to be University, he guided the academic march of Christ College, Christ University, perhaps unparalleled in the education scenario of India. His visionary thoughts and insights are published in a number of books and articles published in reputed journals and publications. A well-known educationalist, he has widely written about the academic enrichment, organizational commitment of teachers of higher education, the globalization and its impact on higher education, best practices, and holistic education, and a host of other wide variety of topics. He is a well-known resource person who has made a number of presentations in a national and international scenario. No wonder he has got a list of illustrious awards to his name, like a member in the winning edge IIM Ahmedabad, honorary rank of colonel perhaps, which a Catholic priest received for the first time in the history of India. The honorary doctorate of education by Liverpool Hope University, then Kempakauta Award, the member of court of Pondicherry University and member from India in the board of International Federation of Catholic University, Paris. He was elected as the Prior General of CMI Congregation in 2020, a position which Saint Kyriakos Elias Chavra adored and is now a guiding force of our congregation. Dear Father, Prior General, I wholeheartedly welcome you for this program. Now it is my pleasure to welcome Dr. C.C. Babu, the Deputy Director of Trichur. He will be soon joining us. He has already informed us, and I will welcome him formally when he is here. For the namesake, now I welcome Dr. C.C. Babu, the DD of Trichur, to this meeting. Welcome, sir. And now I will also welcome Professor M.P. Kannan. He will be also joining us soon. He's on the way. He has told us he's the beloved research guide of our Thekkan. And Kannan sir, I will also, when he reaches here, I will briefly describe his profile. I'll also welcome Kannan sir here to this program. Dr. Nagendra Prabhu, the awardee of Father Dr. Jose Thekkan Best Teacher Award. This is the fourth award which we are giving. And he has a teaching experience of 27 years and his research expertise in zoology, along with the international research collaborations and his committed service during COVID-19 pandemic, was largely noticed by our eminent jury members, which include Dr. K. Radhakrishnan, former ISRO chairperson, Professor K. Sachidanand, President of Kerala Sahitya Academy, Dr. T.K. Narayanan, the Honorable Vice Chancellor of Kerala Kalamandalam, Dr. M. Usman, the former President of Kerala Principal Council, and Father Francis Kurisheri, the Vicar Provincial of Devamada Province. The detailed description of his profile will be read before the presentation of the award. So he's here with his better half, and I welcome Dr. Nagendra Prabhu to this prestigious Father Dr. Jose Thekkan Award. Now welcome Reverend Father Jacob Nyerinyampilli, the manager who is presiding over today's meeting. As a head of Christ's family, he is ably guiding all our education missions with a lot of synergy. I welcome you, Father Jacob Nyerinyampilli, the manager, for this meeting. Now may I welcome Dibu M. Mangalan, who is the HM from NSHS Valu from the Green Nature Award. He is receiving the Green Nature Award which our college has instituted, and I welcome Dibu sir and all who have come along with Dibu sir for this prestigious program. Welcome, Dibu sir. And very soon, we have already been in our campus, very soon. We will be
we will be welcoming Dr. Shamila Krishnan Nair, the Associate Professor from Department of Mathematical Science from University of Zululand, South Africa. She has been here so that we are going forward with an online international certificate program offered to the students of University Zululand. Welcome, Dr. Shamila Krishnan from South Africa. Welcome, madam. I think she will be very soon joining us. Now I welcome the relatives of our beloved Thekkan here. We have seen we are Devasi Chatan and everyone, Tom Sichechi and everyone, their relatives are here. I welcome every one of you, the relatives of our Thekkan to this meeting. I welcome the Vice Principals, Joy Pinike Parambilachan, who is known as our Mavachan Plavachan, Dr. K.Y. Shajusar, the Vice Principals. I also welcome the Deans of our college, Professor Dr. Tessie Paul P., Dr. B.P. Aravinda, the Controller of Examination, Dr. Sudhir Sebastian, the Director of Self-Financing Program, Father Dr. Wilson Thorayil, the Coordinator, Dr. Vivekananda, the Bursar, Father Dr. Vincent Nilangavil. Perhaps you can give him a big clap for the wonderful efforts which he has done. And all our fathers who are here to this meeting. I also welcome IQSC Coordinator, Dr. Robinson, who's perhaps busy with our IAQA, and all other teaching staff of our college, our administrative staff members, our retired teachers, and to this wonderful meeting. I also welcome Sri Jason Parekadan and Sri Babu Tatil. Jason Parekadan being the Vice President of Alumni Association, and Babu Jos Tatil, who is the Vice President of our PTA to this meeting. Now, I have the pleasure to welcome our sister concerns. Father John Paliekara is here. He is the director, executive director of our engineering college here. Perhaps within a short span of time, he has made our engineering college one of the best in Kerala, and those who have come from the Christ Vidya Nigetan, representatives of the Christ Vidya Nigetan in a very, very special manner. Now, I welcome in a very special manner all the media persons who have appeared for this meeting, and in a very special manner I also welcome the award committee members, including Professor V.P. Anto, our Lindo sir, our and all our Chabin sir and everyone who have worked behind this program in a very special manner. Now, I hope I have welcomed everyone to this prestigious event. Let us make the legacy of our Thekkan by our systematic scientific hard work and by the love and to the profound dedication which is shown towards our college. Have a wonderful time. Once again, welcome you all. Thank you. Thank you so much. Thank you, Father. May I take this opportunity to extend a floral welcome to our dear Principal, Father Dr. Jolie Andrew CMI, to this award ceremony. A strong leader is the backbone of every institution. We are blessed with such a person in our manager who is gentle in words, firm in action, and a model in leadership. I invite Reverend Father Jacob Nyerinyampalli CMI for delivering the presidential address. Respected Very Reverend Father Dr. Thomas Chathambarambil CMI, our beloved Prayer General and former Vice Chancellor of Christ deemed to be University, Bangalore, Dr. C.C. Babu, Deputy Director of College of Education, Dr. M.P. Kannan, former HOD of Department of Chemistry, Calicut University, Dr. G. Nagendra Prabhu of the PG Department of Zoology and Research Center, SD College, Alappuzha, and the winner of Father Dr. Jose Thekkan Best Teacher Award, and relatives of Father Jose Thekkan, respected Vice Principals, teachers,
and students from our college and all other dignitaries specially invited. As you know, this award was instituted in the name of Dr. Father Jose Thekkan CMI on a special occasion. In 2017, when I took up the charge of the manager of Christ College, the first task in front of me was to face the heart problem of Father Jose Thekkan. After many consultations with the doctors, we decided to take him to Malar Hospital, Chennai. Father Provincial told me, you have to take him. And it was my first journey to Madras. And also, we were there on time and we consulted the doctors. After 2 weeks, this operation was conducted by the doctors of Malar Hospital, Chennai. But we can't save his life. As you know, in the name of Father Jose Thekkan, we have instituted this award by the management, teaching and non-teaching staff, students, alumni associations, Father Jose Thekkan family and the people of Irinyalakuda to perpetuate the memory of late Dr. Father Jose Thekkan, our beloved former principal. I take this opportunity to congratulate Dr. Rajendra Prabhu, the awardee of this Best Teacher Award, in a special way. In the name of all gathered here, I congratulate you, sir. As you know, there are so many other programs connected with this Green Nature Award ceremony, and it is given to NSHS Valur. And I especially congratulate HM of that school in a special way. And also we have the official launching of international certificate course, and I especially congratulate those who are working hard for instituting this kind of things in our college. And also I congratulate all the team members who worked hard behind these Best Teacher Award Committee members. Thank you very much. Next is the most awaited moment, the fourth Father Dr. Jose Thekkan Award presentation. To read out the award statement, I invite Dr. Lindo Alapat, Secretary of the Award Committee, to the dais. Very good morning to one and all gathered here. First, let me read out the minutes of the jury meeting, who has selected Dr. G. Nagendra Prabhu as the Best Teacher Award awardee this year. Minutes of the jury meeting. The jury to decide on Father Dr. Jose Thekkan Best Teacher Award met at 11:30 a.m. on Thursday, 17th March 2022 via hybrid mode at IQAC Seminar Hall, Christ College. The jury was very happy to look into the credentials of the shortlisted candidates and unanimously arrived at the decision to present this year's Father Jose Thekkan Best Teacher Award to Dr. G. Nagendra Prabhu of the PG Department of Zoology and Research, SD College, Alapi, considering his 27 years of teaching experience, his service as a research guide in zoology, international research collaborations, and his committed service into the academic community during the challenging period of COVID-19 pandemic. The jury hopes this will go
a long way in inspiring more teachers to practice innovative pedagogy, engage in original and futuristic research, and become deeply committed to the social and academic welfare, the popularization of science and scientific outlook, which is the need of the hour. The jury congratulate the award winner. Name of the jury: Dr. K. Radhakrishnan, Dr. T.K. Narayanan, Professor K. Sachidanandan, Dr. M. Usman, Father Dr. Francis Kurisheri, CMI. Was presided over by Dr. Jolly Andrews, CMI, Principal of Christ College. Award statement of Father Dr. Best Teacher Award 2022. We consider it a great honor and privilege to present Dr. G. Nagendra Prabhu, Associate Professor, PG and Research Department of Zoology, SD College, University of Kerala, Alapi, with the Father Dr. Jose Thekkan Best Teacher Award. Father Dr. Jose Thekkan Best Teacher Award is jointly instituted in 2018 by the management, teaching and non-teaching staff, students, alumni, Thekkan family and the people of Irinjalakuda to perpetuate the memory of late Father Dr. Jose Thekkan, former principal, Christ College Autonomous, Irinjalakuda. The award is to be bestowed to the best teacher from a government or an aided arts and science college in Kerala based on his or her excellence in teaching and research and social commitment. Dr. Nagendra Prabhu was born in Alapi, Kerala in 1969. He started his professional career as a zoology teacher at ST College Alapi, his alma mater, in 1995. He has obtained his master's degree from the University of Kerala and his doctoral degree from Cochin University of Science and Technology, Kochi. He has completed his postdoctoral research at the University of Georgia, USA, and German Center for Biotechnology, Braunschweig, Germany. He is a recipient of a number of accolades, including the prestigious Boycast Fellowship from DST in 1998, the Young Scientist Award instituted by the Association of Microbiologists of India in 2002, the Broad Outlook Learner Teacher Award by Air India and the Malayalam Manorama in 2008, Madhrubhumi Spark Award for the Best College Level Project in Kerala during 2013, KCST Rural Innovator Award in 2014, Flyer Research Excellence Award by KCST in 2016, Best College Teacher Award constituted by Professor Shiva Prasad Foundation, Kollam, in the year 2018, National Builder Award 2020 by the Rotary Club of Alapi, etc. Dr. G. Nagendra Prabhu's initiative as a teacher, researcher and committed citizen have been monumental in developing the scientific temperament and the spirit of inquiry in young people and have inspired them to indulge in the field of research in zoology and biotechnology. He has got over 27 years of teaching experience, 2 books published and over 20 articles published in research journals. 3 students have been awarded PhD under the guidance of Dr. Nagendra Prabhu from the University of Kerala, and more students are pursuing their highest academic degree in various fields of zoology under his guidance. He is also a co-supervisor of a PhD student from the University of KwaZulu-Natal, South Africa. His research interests include utilization of water hyacinth, cellulose production of selected bacteria using Salvina molesta as solid substrate under SSF, etc. He has served as an associate professor and coordinator, Department of Biotechnology, Asian Institute of Science and Technology, Malaysia during 2013 to 2007. He has rendered his service to academia in various capacities as a popular resource person, expert panelist in seminars and webinars at the national and international level, chairman and member of Board of Studies in Biotechnology and Zoology of the University of Kerala and Bharatiyar University, Tamil Nadu, subject expert for University of Kerala, etc. Dr. Nagendra Prabhu is an invited collaborator of a major international multidisciplinary multi-international project on the monitoring and growth and spread of water hyacinth in Kuttanad, funded by the Academy of Engineers in the UK, in the association with University of Stirling, the UK, with a total budget of 2.75 crores, and has completed several funded research projects worth over 35 lakhs rupees. In lieu of his formal introduction of his academic, research and professional career, we would now like to highlight the social impact of his initiatives. He has developed simple, eco-friendly rural technologies for the useful value-added products from the aquatic weeds of Kerala, which are being adopted by various agencies
to provide an alternative livelihood to the local communities throughout the Kerala and India. He actively engages with Kudumbashree, local self-government bodies and NGOs for training women, inmates of jails and teachers, students and general public, and established a community training center at SD College attached to the Center of Research on Aquatic Resources. He has served as a member of the expert committee on eradication of water hyacinth, Government of Kerala, technical support group of Kerala State Biodiversity Board, and was invited by the district collector of Aloka district of Maharashtra for his expertise. He was instrumental in signing an MOU with African Development and Financial Consultancy, Nairobi, Kenya, for providing training and transfer of technologies on the value addition of aquatic weeds. The startup called Ecotech at SD College, in which the Dr. Nagendra Prabhu is acting as a mentor, was funded by KDIS, Government of Kerala, under its prestigious Young Innovators Program in 2021. Besides, he had actively contributed to the community support activities during the pandemic period, including various activities that he has set up for helping senior citizens, distribution of medical aid and support for marginalized sector in the society. He has demonstrated throughout his career a remarkable ability to lead, build and orchestrate various scientific and societal capacities. Christ College Autonomous, Irinjalakuda honors the work of a trained eminent teacher, skilled researcher and an efficient administrator with a strategic vision and a humanitarian approach, who has greatly popularized teaching and research among students and common people. March 2022, Christ College Autonomous, Irinjalakuda. Thank you, sir. It's my privilege to introduce Very Reverend Dr. Thomas Chattambarambil CMI, Prior General of CMI Congregation, who will present the award today. He is the former Vice Chancellor of Christ University, Bengaluru. He has a doctorate degree and authored a book titled Organizational Commitment of Teachers of Higher Education, based on his doctoral study. The Federal Ministry of Defense awarded him the rank of Honorary Colonel in 2012 when he was the VC of Christ University. This year, the prestigious Father Dr. Thekkan Award is bestowed upon Dr. G. Nagendra Prabhu, Associate Professor at the PG Department of Zoology and Research Center, SD College, Alleppey. I invite Very Reverend Dr. Thomas Chattambarambil CMI to present the 4th Father Dr. Thekkan Best Teacher Award to Dr. G. Nagendra Prabhu. I request both of you to come forward for the presentation of the award. Father will speak to us. Reverend Father Jacob, Manager and Prior, Reverend Father Jolie, Principal of Christ College, Dr. G. Nagendra Prabhu, awardee, all other distinguished guests, especially fathers, relatives of Father Thekkan, teachers and dear students of Christ College. Christ College is a unique position. It has a unique position in the higher education of the state of Kerala. And the institution where I taught, I didn't study there, I taught, also was Christ College, but it was in Bangalore. That got the inspiration, as far as I know, from even naming. That came in 1969. This came in 1956. So that inspiration of calling the Bangalore Institution Christ College came from this institution, Temple of Learning. We started in 1956. And reputation of an institution is not infrastructure. Of course, good infrastructure for Christ College in Irinjalakuda. But more than that, the reputation comes from teachers and the students. Definitely management has an important role, and they connect it
as a team from the pioneering members of this Christ College. I don't know what was the inspiration to call this Christ College, where usually Catholic institutions do not directly name Christ. But the founding fathers got the inspiration to make it that way. That is very good. And Christ College in the hearts of many people today, after 55 plus years of existence, it is through the academic transformation in their heart and mind. It is through the cultural transformation, and it is through the value building. That is a part of an institution created by the CMI fathers to give a value-based education, giving that transformation. In that respect, Father Joseph Thekkan, who was my friend when he was doing his theology in Bangalore, he was one of the closest friend of me because his subject was chemistry. I also did chemistry. So languages or the subjects made our closeness, and more than that, I knew that he was a part of he is a part of this institution. And that inspiration made me to connect with him. I think in 2015, I came in this institution. And today I miss him a lot. But that missing is as an angel. He is in this air of this institution, transforming people, transform the society, who led this institution for 10 great years. Years are not great, but he made it great because he made the second curve of learning. You know that any learning should have a curve. If you make a graph plotting it, 1956 on, it goes on. So when he made as he was the head of the institution, he made the next curve. Next curve of thinking differently. What is the thinking differently? Usually we believed in aided institutions or granting aided courses. He had the guts. In Indian culture, in Kerala culture, guts is very important. Today, this is one of the biggest institutions having 4,600 or 800 students. It has the capacity to go up and again. This is a semi-urban situation. Seeing this campus, I feel semi-urban situation is better for a higher education institution because students and teachers get more concentration and more research culture. So, what Father Joseph Thekkan did, a great contribution for this institution and the people around. I remember him with gratitude on behalf of all of you, on behalf of all the people connected with him and this CMI congregation. When people like him pioneered many things, it is an inspiration for so many people, so many fathers, how to work with dedication. I remember in 2015, I went to his office to talk to the teachers on autonomy. I don't know how many teachers are here that day, and they were not in support of autonomy. Some of the senior teachers may be remembering, and it was a task for him, and he made that task. I said some of the senior teachers may be having that. That was the way you were thinking, because our state is blessed with more of unionism, more of nationalism, less of maybe the transforming culture of academics. I was no way connected to Bangalore, but Bangalore made me to think that way, because our own young people coming and get transformed from Mumbai and Bangalore and other places. Why can't we do in Kerala? And he tried his level best, started our program, and all the more with connectivity with the people. And he was an inspiration to do that. So Christ College has a lot of future. It has 1956 year started a tradition, and now from 240 students in 1956-67, it has 240 teachers and around 100 administrative staff with various courses
and it has a long future. Look into 1956, what was the percentage of young people going to the universities? Today, it is almost around 60%. In next 10 years, our young people will be more around universities. Christ College, which has a long tradition, with the pioneering work of so many CMI fathers and especially Father Jose Thekkan, we have to work intensely. You have a lot of extension programs. A university or a college today won't reach the minds and hearts of the people only with the academic change. Being a chemistry teacher, I can teach chemistry. Who teaches them character? Who teaches them co-curricular, extracurricular activities? Who teaches them public speaking? Who teaches them about solving the situation, not politics? Probably in Kerala environment, we will be blessed to teach so many unwanted things, sometimes wanted, I do not know. But primary thing for an higher education institution to have a holistic outlook, where character formation is important, where all kinds of co-curricular, extracurricular activities is important. In this institution, you find international people sitting here from South Africa. Am I correct? And why ma'am is here? To bring that culture, South Africa, which has a strong academic culture, connecting with the students of Christ, bringing the students to grow. I have experienced from the international collaboration, students always grew. Always grew. Either students go there, or teachers go there, or students come from there, South Africa or any country, or teachers come from there. And we bring, Kerala is a very good state, but it is called God's own country. Sometimes I feel God has disappeared to some place, I do not know. We have to search for God. I don't know where it has gone. It has gone to South Africa or some other states. What I meant is, especially from the student fraternity. And we are very conscious about our rights. We are not remembering about our responsibility. And in that responsibility, I said academic responsibility, character formation, connecting with people, respecting people, everything. When I was just asking Professor Nagendra Prabhu, from where are you from? You have any guess? No guess. But I felt he is not originally from Kerala. And I appreciate all of you. You were open to give an award for a person, Nagendra Prabhu. That name itself gave me the hint that he is Mangalore. And he is a Konkani. His mother tongue is Konkani. He is a proud person of speaking Konkani, not excluding your language, our language, Malayalam. So what I said is, that is the broad-mindedness of a university. If you are measuring people based on language, color, creed, whatever the way, you need that. But global thinking. Global thinking. You need not go to US or other places to have the global thinking. Education should transform us. Education should make us global. And the moment we are becoming global, we are strong. So, I just appreciate Christ College. We started with a lot of dreams of the founding fathers in 1956. After 55, 56 years, these, unfortunately, none of these fathers, including me, we have any wife or children? I'm just asking them. And I know that society will not tolerate even if we have that. So what I said is, we are called and dedicated. I asked, because since I am the head of the institution, I am very much worried whether these people have any personal account. No. We cannot. The whole money, what they come, it goes to the community. Whatever the work happening in this college or any college, it goes by the community. Of course, for the treatment and other things. So that is a called dedication. You are lucky to have this way of institution from 1950, from the founding fathers in this place. You do not understand sometimes the dedication of all these people. Father Jose Thekkan did that. Today, Father Jolie and his superior, Father
Jacob and others are doing all for transformation of the society. Let Christ College be a lamp in accepting people. Keralites sometimes are proud to think God's own country, but that time is over today. You will have to move nationally and internationally in thinking level. You have to move and learn in a broad-minded way. You look into the research culture. If you are saying research and that is the end, I got a medal or I got an award. No. Learning should be continuous. One philosopher, Heraclitus, because I did philosophy long ago, he said, nobody can drown or swim in the same river twice. Is it correct? What is the river here? Periyar. You can drown many times, right? Periyar. But name may be same. The water around is not same. It is changing. That means he speaks about change. We are in 2022. Younger generation who are in sitting, you are only 20 or 21. When you become our age, I'm sad, you also become our age. You will be 70, 75, but I'm happy because we also became old. So what I want to say, but 50 years from now, it's a different world. A world which is very transforming. And you will be networked. Look about 20 years ago, in 2000, there were no computer. Or in 1993, I was doing a higher education in US. There was no computer. Computer was used for printing. But 1995, I went to the university. Whole world has changed within 2 years. We in India, we are no way but less to anything. And you can make a better decision through research, through higher learning. And I request all of you, none of your undergraduates should complete your education without a post-graduation. 20% of you should have the guts to do what? PhD. But you have to remember, as one sannyasi was telling the students where I was, what is a PhD means? Permanently head damaged people. And he said, it should be permanently heart developers. Heart developers, not head damaged people. So if our head weight, if there is a terminology like that, if pride goes before what? Fall. We should be humble. Keralais are good to have that ego. And that ego won't get. Be strong in learning from anybody. So let our heart be stronger enough to understand the clarity around us. Without religion, without caste, without creed, and without color, and without money, I can preach, right? At least you have to practice it. All the best for Christ College. It has a huge tradition. I remember Father Jose with a lot of gratitude. I thank all the administrative authority in inviting me here. Thank you very much. Thank you, Father, for the benedictory address. We will now have the award ceremony. I invite Very Reverend Dr. Thomas Chatham Rambil CMI to present the fourth Father Dr. Jose II Best Teacher Award to Dr. G. Nagendra Prabhu. I request both of you to come forward for the presentation of the award. Thank you, Father. Congratulations to the winner.
Thank you, everyone. The memory of our dearest father, Jose II, lives in this campus. He aimed for a holistic development of this institution and dedicated himself for Christ College during the 10 years when he was the principal. We have the most suitable person here to share his memories of Father Jose II. He is none other than Professor M.P. Kannan, who was Father Jose II's research guide and his beloved guru. We are incredibly lucky to have him here today. Let's invite Professor M.P. Kannan to this award ceremony now. Okay, now before that, I have a word about Professor M.P. Kannan, the research guide of our beloved Thekkan. His a profound teaching and research experience. He's already guided 5 PhDs and is guiding 1. His more than 51 research publications has done his postdoctoral fellowship at Indian Institute of Science, Bangalore. He served as the HOD of University of Calicut and a director in charge of Academic Staff College in the Calicut University. He is a reviewer in ASC journals. A name is included in Who is Who in Asia 2006, Marquis USA, International Scientist of the Year, IBC Cambridge, England, Top 2000 Scientist 2008, Cambridge, England. His combined teaching, research, extension activities judicially to cater to the needs of his students. Now, above everything else, he was a committed researcher, and from the words of our beloved Thekkan used to share with me the good friendship which our Thekkan has with the Professor Kannan sir. Dear Kannan sir, we are privileged to have you here in this award ceremony of our beloved Thekkan to share the I would say your experiences with our Thekkan. Welcome you, sir. Welcome. Welcome. I invite Professor to speak a few words about Father. Respected Principal Dr. Jolie Andrews, the former Vice Chancellor of Christ Deemed University, Bangalore, Dr. Thomas Parambil, the winner of the Best Teacher Award for 2021, Dr. Nagendra Prabhu, and all other respected personalities on the dais, and members of the great audience. Good morning to all of you, first of all. First of all, I should thank the principal of this college and the management for extending the invitation to me to attend this meeting today. I should also thank the audience for coming up here to pay respect to your beloved former principal, Dr. Father Jose, for keeping his memory alive. And I consider it a great privilege to be here with you today. I met Father Jose in the year 2002, around 2002, on a fine day. A very happy young man with I should say, an eye-catching smile
came into my room. I invited him, I offered him a seat and inquired about the purpose of his visit. He introduced himself as Father Jose and said that directly he came to the problem. He said that he wanted to carry out doctoral program with me in quantum mechanics. Actually, it was a bit shocking to me because I did not have any doctoral or postdoctoral experience in quantum mechanics. I had done my thesis or PhD in solid state chemistry, and all my students were also doing small works in solid state chemistry in the Department of Chemistry. So quantum mechanics, it is a topic. So if you want to talk quantum mechanics, we can talk for hours. So if it is so quantum mechanics, it is a subject which I like the most from my MSc days onwards. And I wanted to do something in quantum mechanics, but I was unsure of my competence in doing research in quantum mechanics. So I didn't know what to do. In solid state chemistry itself, we were actually struggling to move forward because of the lack of facilities in the department. At that time, it was not good at all. It was we had to depend on external labs and such things, and wait for a long time to get results, then interpret, so reinterpret. So it is a long process. But in the meantime, I was fortunate to undergo a short-term research program in computational quantum chemistry in IISc Bangalore under Professor J. Chandrasekhar. That was the only experience I had at that time in quantum mechanics. And with this background, I actually had started supervising students at the MSc level in problems related to quantum mechanics. Very simple problem, very minor problems. So in short, what I am saying is I had no good experience in quantum mechanics. And so I told Father Jose, this is a situation, it is very difficult for me. But he encouraged me, actually. No, sir, you can manage. We will do a good work and all that. Then I asked him, what is your background in quantum mechanics? He used to teach quantum mechanics. And he said, it is not very good. Then I said, I got a point there. So I said, please learn the fundamentals of quantum mechanics, the basics of quantum mechanics, using Levin. Levin is a very good book in quantum mechanics, using Levin. And please come back when you are ready. This is what I said exactly. Honestly, I never expected Father Jose to come back with the same request. I never expected. Usually, it used to be so, I think. So, but within 4 or 5 months' time, he had actually gone through Levin, and he had almost understood very well, gained a very good confidence in quantum mechanics, and he was talking to me. After 5-6 months, he was again talking to me in the same room. Then I had no choice. I did not want to disappoint this passionate student. So I agreed to supervise him with whatever little experience I have, whatever little facility I have. That was how we started in 2002 research in quantum mechanics. Okay. And he had done a very good piece of work in
the fascinating area of cation-pi interaction. Cation-pi interaction. Very fascinating area. We were actually looking into the fundamentals of fundamental problems in that particular area. There is a story of the research work of Father Jose with me. And I had a very pleasant experience, research experience with Father Jose. And I had one more student at that time, Dr. Anish was also there. We used to review the progress of the work every month end. Once in a month anyway, we sit together and we used to discuss the progress. And there I used to introduce some interesting incidents happened in the development of quantum mechanics, and we used to have very good discussions, and those incidents used to excite them. And I found that such a group discussion is very encouraging to the students to do the work harder and all that. We continued that till the end of the research program. In quantum mechanics, nobody can forget the incidents occurred in the development of quantum mechanics in the year 1905. That was the incident always jumping to my mind when I talk about when I think about quantum mechanics. There was nothing but the entry of Einstein in 1905. He was, I will just one sentence. I know this is not the time for talking quantum mechanics, but they used to get excited with these remarks. That is why I am rather forced to mention this one. Einstein was introducing the most beautiful fundamental particle, the most beautiful species of the universe in 1905. That was nothing but the photon. He used that radiation concept, quantum theory of radiation by Einstein. He said that the radiation is not wave-like as we thought so far. It is particle-like too. And that particle-like behavior can be very well used to explain the so far unexplained photoelectric effect. Okay. So he very nicely explained that photoelectric effect in terms of the photon concept of radiation. And in short, he was introducing the dual behavior of all the particles, all the microscopic systems. Every microscope there is a basic principle of quantum mechanics. That is a turning point in the development of quantum mechanics. All the fundamental particles will be dualistic in nature, and therefore the electron should be dualistic in nature, and therefore electron cannot be explained in terms of Newtonian mechanics. You need a new mechanics, and therefore there comes the Schrodinger equation. Schrodinger equation means quantum mechanics. So this is the sequence. Everyone should understand. Everyone who loves science should actually learn quantum mechanics and its beauty. It is very quantum mechanics has a fundamental problem. I feel that I know quantum mechanics very well. Next moment I feel that I don't know anything. So you will be always in a dilemma, whether you know it or not. That is the beauty of quantum mechanics, and that is a challenge in quantum mechanics. So we used to go for this type of discussion, and they used to encourage my students very well, And Father Jose, who is very intelligent, very clear mind, very hard-working, intelligence plus hard-working. That means that solves all the problems, So for the same reason, he could finish his work in a very relatively short period, 2002 to 2006
2006, towards the end of 2006, he was almost completing the work. He worked overnight, very hard worker, very hard worker. Then he was awarded PhD in 2007. A lot of experience I have. What to say? He's liked by all in the department. It is something very important and unusual. He was liked by all the people of the department and the university. He has a rare knack of making friendships with small child to the super seniors. It's a very rare knack. And he was loved by everyone in the campus. And especially in the department, he was very close to all the students as well as the staff of the department. After receiving PhD, actually he did not get enough time to continue his research in quantum mechanics, because he was given the charge of the principal in 2007, I think so. 2007, So that means that which more than doubled his responsibilities as a teacher, as a principal, in addition to his religious responsibilities. So there is a lot of work. But he managed. He managed very well. He used to teach very well. He used to teach quantum mechanics. He used to guide research students, especially at the MSc projects and all that. He used to take care of all those things in spite of his very busy schedule as a principal. I had a long list of things, but I don't want to go through all of them. Just a moment, please. I was. He worked as principal for about 10 years, from 2007 to 2017. In 2017, we lost him. By this time, he succeeded in remolding this institution and taking it to the peak of enviable glory in this period of 10 years. It was his very incessant hard work and determination that enabled him to do so. And also, the most important point we all should note is that it was during this period, he could elevate this institution to be the first in the state, okay, and 17th. I think all the things must have been mentioned here. I don't know, but first at the state level and 17th position at the national level in the evaluation in the ranking by the Human Resource Department. That is just wonderful. In this short span of 10 years, he could do that. And it was at that time we lost him too. That is the saddest part of it. His loss is a
his demise is a very huge loss to this department, not only to this department, but also to the entire academic community and to me and my research group. You know, further, you know, my wife, my children, I lost a very close friend and a 24-hour helping hand, you know, with his departure. He was actually a member of our family, you know. We know his family members, his brother, his sisters, mother. They're all known to us. We were moving very close. So that loss is more than we can think of. So I take this opportunity. I also thank and congratulate our the award winner, Nagendra Prabhu. He can be very proud of this award. You know, he won the prestigious award for the year 2021, right? 2021. 22. I congratulate him for winning this award. And he can be proud of this award because it is the name of Father Jose, who is a great teacher, great researcher, a very good visionary, excellent administrator, and whatnot. So, I also take this opportunity to congratulate the mother of Father Jose. Mother of Father Jose, who is very closely known to me, for giving birth to such a wonderful son. And also the sisters and brother of Father Jose for getting such a wonderful brother. I have nothing more to say. There is a, but I can say like this: Father Jose, you will be always remaining with us in our mind, and your eye-catching smile will always be acting as a lamp of inspiration for all of us. Okay? Thank you. Thank you, Professor, for the commemorative speech. Before we move on to the Green Nature Award ceremony, our chief guest of the award ceremony, Dr. C.C. Babu, Deputy Director of the Collegiate Education, has arrived, and I invite our principal, Father Jolie Andrew CMI, to welcome him. As I said before, now it is my pleasant duty to welcome Dr. C.C. Babu, who is the DD of Trichur, and he is one of our prestigious alumni. He studied in our college in 1983-86 in the Department of Economics, and he served as the principal in different government colleges, in Government College Kasaragod, Parampalli College Chalakudi, Government College Tanur, Government College Trichur, and University College Thiruvananthapuram. And he became the controller of examination of University of Calicut in 2019 and introduced a host of reforms whereby examination system was largely
modernized. He was also the former syndicate member of the University of Calicut. At present, he is working as the DD of Collegiate Education Trichy. Apart from a host of administrative works he has done, Babu sir is also very interested in research, and his doctoral thesis is a PhD in dynamics of urban land market in Kerala, and is a research guide of University of Calicut, and 6 students, out of which 3 are even teachers and 3 are full-timers, are doing PhD under his supervision. And dear Babu sir, we are very honored to be for your esteemed presence here. And incidentally, I know tomorrow he will be retiring from the government service. So I welcome our Babu sir, Dr. Babu sir, to this program. Let us give him a good hand. Thank you. Thank you, Babu sir. Thank you, Father. We have now the prestigious Green Nature Award ceremony now. The Green Nature Award 2021-22 presented by Christ College for the contribution of schools in Kerala for environmental awareness, protection and development. I welcome Father Joy Pinikapparambil CMI, the Vice Principal and the convener of the award committee, to speak more about this award. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു മേഖലയാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ടത്. മറ്റൊരു മേഖലയ്ക്കാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന്. അക്കാഡമിക്ക് മാത്രം പോരാ, നമ്മുടെ ഈ സമൂഹം നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഈ വർഷങ്ങളിൽ കൂടെ ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗം പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, കൊടുക്കണം. ആ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ്. കാരണം ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഹരിതമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസാണ്. അത് പൂർവികർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പുണ്യമാണ്. ഗബ്രിയേലച്ചനും ഡിസ്മാസിനൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പുണ്യമാണ്. ഈ കോളേജിന് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന കോളേജ് പേര് കൊടുക്കാനുണ്ടായ ഡിസ്മാസിനാണ്. ജനറൽച്ച ഡിസ്മാസിനാണ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാകുന്നത്. സാധാരണയിലേക്ക് സയൻസിൻ്റെ പേരിലാണ് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് മുമ്പിൽ നിന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അന്ന് മുതൽ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഒരു പാട് സംഭാവനകൾ ഈ സമൂഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗം പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രീൻ നേച്ചർ അവാർഡ്. എന്നെ മാവച്ചൻ പ്ലാവച്ചൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമില്ലാത്തൊരു ഭക്ഷണം അത് ചക്കയാണ്. മലയാളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊറോണ കാലത്തായിരിക്കും. കാരണം ജോലിയില്ലല്ലോ, മക്കളുണ്ട്, ഭാര്യയും ഭർത്താവൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട്. ചക്ക മുറിക്കാനും കറി വയ്ക്കാനൊക്കെ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സുന്ദരമായൊരു ഭക്ഷണം, ഫ്രൂട്ട് നമുക്കുണ്ടായത് ദൈവത്തോട് അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. തമ്പുരാനോട് നന്ദി പറയേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ചൂട് പിടിച്ചിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ മാവിനെയും നാട്ടുമാവ്, അത് വേൾഡ് കപ്പുമായി ഇപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങിയതാണ്. ഒരു മാവിന് ഒരു ഗോളിന് ഒരു മാവ്, നാട്ടുമാവ് പദ്ധതിയൊക്കെ തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ ഭാഗം പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് നടപ്പിലാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഈ അവാർഡ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ചാവറയച്ചൻ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മാവാണ് പ്രിയോർ മാവ്, അല്ലെങ്കിൽ പേരയ്ക്ക മാവ് എന്നും നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ വർഷം 150 വർഷം തികയാണ് ഈ ലോകത്തിന് അദ്ദേഹം വിട പറഞ്ഞിട്ട്. കേരള സമൂഹത്തിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ വ്യത്യസ്ത മേഖലയിൽ കൂടെ പടർന്നു കിടക്കുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള സേമയ സഭയിൽ കൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് തെക്കനച്ചൻ. നൂറ്റാണ്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത്രയ്ക്കും ഒരു ക്രീമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ്. കാരണം സാറിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വലിയ വാക്കുകളാണ്. ഒരു സുഹൃത്ത് നിലയിലാണ് അവർ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കാരണം സാറും തെക്കനച്ചനൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അങ്ങനെയാണ്, കുടുംബമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂട് പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ നേച്ചർ അവാർഡ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് കൊടുക്കുന്നത്.
ഇതാണ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കൊരട്ടയടുത്തുള്ള വാളൂർ എന്ന് പറയുന്ന NS ഹൈസ്കൂൾ വാളൂരാണ്. അവിടുത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദീപു ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അത് മെസ്സേജിങ് കൊടുത്തോളും. കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയവരാണ് എന്ന് ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം കാർമൽ സ്കൂളിലാണ് കൊടുത്തത്. 1200 മാവും തൈകളാണ് കുട്ടികൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവരും മാവിൻ്റെ കുറേ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാ നന്മകളും എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊണ്ടും നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, Father. Now I invite Dr. Subin K. Jose, the coordinator of the award committee, to read the award statement. Good afternoon to one and all. Award statement of Christ Green Nature Award 2021-22. Christ Green Nature Award has been instituted by Christ College to recognize and honor education institutions that are making responsible contribution to the conservation and protection of natural resources, especially for the promotion and planting of local varieties of mango and jackfruit trees in educational institutions. The award would encourage and celebrate the responsible education institutions for their contribution in environmental conservation and management. On account of social and environmental activities to the society and students, we consider it a great honor and privilege to present NSHS Walloon with the second Christ Green Nature Award 21-22. Thank you. Thank you, sir. The Green Nature Award 2021-22, the award will be bestowed upon Nair Samajam High School, Walur. Sri Deepu N. Mangalam, the headmaster of Nair Samajam High School, has come here today representing his school. I invite Dr. C.C. Babu, the Deputy Director of Collegiate Education, to present the Green Nature Award 2021-22 to Sri Deepu N. Mangalam. Let's congratulate the winner with a round of applause. Thank you, Babu sir. Thank you, Debu sir. Dr. C.C. Babu is one of the precious alumni of Christ College, and we are honored to have his presence in this campus. I invite our manager, Father Jacob Nyernyambali CMI, to honor Dr. C.C. Babu on behalf of Christ College. Thank you, Father. Thank you, sir. I now invite Dr. C.C. Babu to address the gathering.
പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ റെവറൻ ഫാദർ ജേക്കബ് നേരിപ്പള്ളി, മാനേജർ, ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എം.പി. കണ്ണൻ, ഫോർമർ HOD, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ്. തെക്കനച്ചൻ്റെ പേരിലുള്ള അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ടെത്തിയ ഡോക്ടർ ജി നാഗേന്ദ്ര പ്രഭു, വി റെവറൻ ഡോക്ടർ തോമസ് ചാത്തപ്പറമ്പിൽ, ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരായിട്ടുള്ള ഈ കലാലയത്തിലെ സന്യാസി സമൂഹത്തിലെ അച്ഛന്മാർ, അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠർ, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, പ്രിയമുള്ളവർ. ജോളിയച്ചൻ എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയണ്ടായി, ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരുന്ന ആളാണ് ബാബു. അപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ജീവിതം തന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി തരികയും എൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ശമ്പളം നൽകുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ചരിത്ര നിയോഗമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഞങ്ങളുടെ സമകാലീനായിട്ടുള്ള ഷാജു, ഞങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലൊക്കെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് ഓടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ ആളുകളും പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്കാണ് വരിക. പക്ഷേ എത്തിപ്പെടുന്നത് പുതിയ സമൂഹത്തിലാണ്. ഭാവിയിലേക്കുള്ളൊരു തിരിച്ചുപോക്കാണ്, റിട്ടേൺ ടു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ്. വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപക, ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയാറുന്നു, യു ആർ സോ ലക്കി ടു ഹാവ് എമിനൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ലൈക്ക് യങ് വൈബ്രൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ്. വളരെ ലിൻഡോനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ നൈബറാണല്ലോ, ആൻഡ് ഹീസ് വെരി ക്ലോസ് ടു മീ. വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഏജ്, അത് ഇവിടുത്തെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സർക്കണ്ണൻ സാറ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അവരുടെ ഒരു ജെൻഡർ പ്രൊഫൈലും ഏജ് കോമ്പോസിഷനും നോക്കുമ്പോൾ വളരെ യങ് ആയിട്ട് വരിക. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ആ പ്രൊഫൈൽ മാറി. സ്ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ക്ലാസ് മുറികളിൽ മാത്രമല്ല അധ്യാപകരുടെ ഇടയിലും സ്ത്രീകളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കാനോ വഴി ക്ലാസ് റൂം. സ്കൂളുകളിൽ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു. സ്കൂളുകളിൽ അമ്മമാരുടെ അടുത്തേക്കാണ് മക്കളെ നിന്ന് വിടുന്നത്. കോളേജുകളിലും അങ്ങനെയാവാണ്. ക്ലാസ് മുറികളിലെല്ലാം പെൺകുട്ടികളാണ്. വളരെ പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികൾ എവിടെ പോകുന്നു എന്നുള്ള. നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികൾ ഒരു 50 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ പദവികൾ അലങ്കരിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും. ഒരു തർക്കമില്ല. ആഫ്റ്റർ 50 ഇയേഴ്സ് അതിൽ തർക്കിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ 14 ജില്ലകളിൽ 10 പേരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കളക്ടർമാർ കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് മുറിയിലെ ആൺകുട്ടികളോട് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പദവിയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് യോഗമുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയും. കാരണം ഇവരെല്ലാം ഹൈ പൊസിഷനിൽ ഇതിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾ വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിലെ ഷോർട്ട് ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങളിൽ കുരുങ്ങിക്കിടന്ന് സാമൂഹ്യ പദവി വളരെ പോസിറ്റീവാണ്, നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന സാധനം തന്നെയാണ്. അതോടെ തന്നെ അച്ഛനമ്മമാർ വളരെ ആശങ്കയോട് കൂടിയിട്ട് കൺസേണോടുകൂടി ഉയർത്തേണ്ടുന്നതാണ് മക്കളെ പാഠ്യരംഗത്ത് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത്. ഞാൻ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ക്രൈസ്റ്റിലെ, ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു കുരിശ്ശേരി അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയാതെ. ഞാനിവിടെ ഹോസ്റ്റലായിരുന്നു, മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ വന്ന് ചേർന്ന സമയത്ത് പിറ്റേ ദിവസം എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കഥയാണ്. പിറ്റേ ദിവസം പോകാനായിട്ട് ബാഗ് എടുത്ത് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം, എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഭയങ്കര ഹോം സിക്നെസ്, ഇവിടെ നിന്ന് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, ബാബു വെയിറ്റ് ഫോർ 2 days, ഒന്ന് നിൽക്കൂ, ഒരു 2 ദിവസം ഒന്ന് നിന്നിട്ട് എന്താ തീരുമാനിച്ചോളാം. ആ 2 ദിവസം നിന്നേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ ഇവിടുന്ന് കരഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന്. അത്രയും നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് വളരെ പേരെടുത്ത് വിളിച്ച് അച്ഛൻ ഭയങ്കര സൂത്രശാലിയായിരുന്നു, ഭയങ്കര കണ്ണിങ്ങാണ്. ആളുകളെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് രാത്രി കറണ്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക്, എന്നാലും വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം വന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്ത് നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് പഠനരംഗത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനൊക്കെ സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞതിൽ, നമ്മളെ മോൾഡ് ചെയ്തതിൽ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പങ്കുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമാണ് 2 മാസമായിട്ടുള്ളൂ ആൾക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോഴേ തോന്നുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പോയതിനൊക്കെ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വരായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയാണ്. അവിടെയും വേറൊരു ഇതായിരുന്നു.
കൺട്രോളർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൺട്രോളർ ഉണ്ടല്ലേ, അത്രയും വലിയ ഞങ്ങൾ 3 ലക്ഷം പരീക്ഷയാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് പരീക്ഷകളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 18,000 പരീക്ഷയാണ് നമ്മൾ ഒരു വർഷം നടത്തുന്നത്. പിന്നെ ഈ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാനാവാനാ സാധ്യത. അത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണ സമയം മുതലേ തുടങ്ങും, പൊങ്കാലയിടാൻ തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്ത അപ്പം ചീത്ത വിളിയാണ്. എന്താണെന്ന് അപ്പം നമ്മളൊരു ജോയിച്ചിനോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കണ്ണി ചോരില്ലാത്ത ആളായി പോയി തോന്നും. ഇത്രയും ക്രൂരരായിട്ടുള്ള ആളാണോ കൺട്രോളർ എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളില്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ, നിങ്ങളെന്താണ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്, നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെന്തോ പരീക്ഷാ പോലെ ജീവനക്കാർ മുഴുവൻ എന്തോ ആൻറ്റി പീപ്പിൾ, ആൻറ്റി സോഷ്യൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചീത്ത കേട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളെ. എങ്കിലും ഐ ആം സോ ലക്കി. എനിക്ക് കുട്ടികളോട്, എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ഞാനങ്ങനെ ചീത്ത പറയാറില്ല തിരിച്ച്. എന്നോട് എൻ്റെ സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ക്രിമിനൽ കേസ് മൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാറ്. കുട്ടികളെ ധാരണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കൺട്രോളർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അറിയില്ല, സ്വകാര്യ വിളിയാന്നാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ കോളും അവിടെ റെക്കോർഡാ. ആരൊക്കെ വിളിച്ചു, ഏത് കോളേജിൽ നിന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഇത്, ഒക്കെ എല്ലാ കുട്ടികളും അവിടെ പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അതിനേക്കാൾ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ടൈം ടേബിൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ പേരും അതൊക്കെ അവിടെ നിർത്തും, ഡേറ്റും ഡേ മാത്രം മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങും, സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ദുരിതപൂർണമായിട്ട് 2-2.5 വർഷം അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അവിടെ സാറിന് അറിയാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഒരു ശത്രുതയോടുകൂടി രാത്രിയും പകലും ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി സാർ. നമ്മൾ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ തുടങ്ങി വെച്ചു. ഓൺലൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾമാരെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവരുടെ IP നമ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അയച്ചു കൊടുക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെ, അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരു മനോഹര ചിത്രം പോലെ ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സ്ക്രീനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 വീക്സ് കൊണ്ട് റിസൾട്ട് വരാവുന്ന രീതിയിലേക്ക്. ഇനി ഓട്ടോണമസ് കോളേജുകളോട് ഞങ്ങൾ മത്സരത്തിലാട്ടോ. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഞാൻ എന്നോട് ഫറൂഖിലെ നസീർ സാറ് പറയും, വേണ്ട മോനെ ഞങ്ങളോട് മത്സരിക്കേണ്ടതെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കൂടി എന്നത് 2000 കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ടാണ്, നമ്മൾ 3 ലക്ഷം പിള്ളേരെ വെച്ചിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടന്നത്. അങ്ങനെ ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോളേജുകളോടൊക്കെ കിടപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ക്രൈസ്റ്റൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട്. പുതിയ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. പഠിക്കാതെ പോകുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ, എനിക്ക് അറിയില്ല, പഠന രംഗത്തു നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്ന കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാവും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ട് വരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷേ പദവിയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലേ കോൺസെപ്റ്റ്. സുസ്ഥിരമായി ഈ ക്രൈസ്റ്റ് ജൈവസമൂഹം ഇന്നും ജീവിക്കണം. PP രാമചന്ദ്രൻ്റെ കവിത പോലെ ഒരു പക്ഷിയുടെ കൂവൽ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടേ എന്ന് വിളിച്ചു പറയലാണ്, പക്ഷിയുടെ ചിറകടിയും കൂവലും ഞാനിവിടെ ഉണ്ടേ എന്ന് വിളിച്ചു പറയലാണ്, പക്ഷിയുടെ തൂവൽ കൊഴിയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, പക്ഷിയുടെ മുട്ട നമ്മളോട് പറയുന്നത് നാളെ ഞാനും ഉണ്ടാവുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ഇന്നലെയിലും ഇന്നും നാളെയിലേക്കും പോകാനായിട്ട് ഈ അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിപുലപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് തന്നെയാണ് പുതിയ കാലഘട്ടം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പുതിയ സമ്പന്നന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയോളൂ. ആ സമ്പന്നന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ അവരെ സാമ്പത്തികമായ ശ്രേണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ചാലകശക്തി എന്താണെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് അതർ ദാൻ നോളജ്. അറിവാണ്. അറിവ് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വളർച്ച. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്, പേറ്റൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കേ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടായത്? വൈറസിനെ കണ്ടെത്തി വാക്സിനേഷനിൽ എടുക്കുന്നതിന് 1.5 വർഷം എടുത്തു. 2 വർഷത്തോളം ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അറിവിൻ്റെ മേഖലയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടായത്. അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ നാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അറിവ്, ജ്ഞാനം, ആ നോളജാണ് എന്തായി മാറുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലാബ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മൗലികമായ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് നോളജിൻ്റെ സൃഷ്ടിയും അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവും അത് വിനിമയം ചെയ്യുകയും അത് താഴേക്ക് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് നന്നായി സുന്ദരമായി ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികൾക്കകത്ത് നൽകുന്ന അറിവിനെയും വിജ്ഞാനത്തെയും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. 20 crores കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഗവൺമെൻറ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 20 കോടി അല്ലേ സാറ് ബഡ്ജറ്റിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 20 crores. പ്രധാനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലാബ്.
ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഹബ്സ്, ഇന്നൊവേറ്റീവ് ക്ലബ്സ്, ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ ക്രൈസ്റ്റിലെ ക്ലാസ് മുറിക്കകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ ആശയം, പുതിയ അറിവ്, ആ അറിവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ ഒരു നൈപുണി രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി, ഈ അറിവിനെ നൈപുണിയായിട്ട് മാറ്റി സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മക്കൾക്ക് സുന്ദരമായി ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികൾ അങ്ങനെ പരിപുരപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെയാണ് എന്തു പറയുക, ജ്ഞാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്നിലേക്ക്. ഇക്കോണമിയുടെ എൻജിൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്തായി മാറുകയാണ്, വിജ്ഞാനമായി മാറുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ വിജ്ഞാനം പ്രക്രിയയിൽ, ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ ഹൈയാണ്. അവർ പഠിക്കുന്നതും തൊഴിലന്വേഷകർ മാത്രമല്ല, തൊഴിൽ നൽകുന്ന ആളുകളും കൂടിയിട്ടായിട്ട് മാറുവാനായിട്ട് പോവുക. അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഒരു സദുദ്യത്നത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ വലിയൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ, വലിയ കൗണ്ടർ പാർട്സ് മാറിപ്പോകുന്നത്. അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ട് വിദ്യാധൻ എന്ന് പറയില്ലേ, വിദ്യാ സാ വിമുക്തയെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാം എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അങ്ങേറ്റത്ത് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ചാലക ശക്തി, അത് വിദ്യാഭ്യാസം. അതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നവർ വലിയ വലിയ എന്താ പറയുക, പാതകം, അതുപോലെ തന്നെ സ്വയം വലിയ പിൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം നമ്മെ തന്നെ മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച് അവരുടെ അറിവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അത് സമൂഹത്തിന് നൽകുകയും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള നിർമ്മിതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കാം. അങ്ങനെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് കുറേയും കൂടി അല്ലേ ജോയച്ചൻ്റെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിനെ ഹരിതാപമാക്കുകയാണ്. എല്ലാത്തിനെയും ഗ്രീൻ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാലമാണ്. എല്ലാം ഗ്രീൻ ഓഡിറ്റിങ്ങിനും വിധേയമാക്കുന്ന കാലമാണ്, എല്ലാ ഓഡിറ്റിങ്ങിനും. അതുകൊണ്ട് നാം എത്ര ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഓഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഹരിത ലോക സൃഷ്ടിയിലേക്ക് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം, ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതും നമ്മളെ അളന്നെടുക്കണതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ഒരു ഏകകമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അറിവിൻ്റെ നിർമ്മാണം മാത്രമല്ല, എത്രമാത്രം അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും നാളെയുള്ളവർക്കും കൂടി ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു കോട്ടവും കൂടാതെ അവർക്ക് കൈമാറി കൊടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജൈവപരമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും ഏറ്റവും സ്കൂളുകൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ്. സ്കൂളുകൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്, കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും, സ്കൂൾ ലെവൽ കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും ഡൈനാമിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഏതെടുത്ത് പഠിച്ചോളൂ, ഏറ്റവും സജീവമായി ഇതുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ വാല്യൂസ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യണതിന് ഏറ്റവും പറ്റിയത് കുട്ടികളാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്കൂളിനെ കണ്ടെത്തി. വളൊരു സ്കൂള് അത്ര വലിയൊരു പോഷ് സ്കൂളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സാധാരണ അച്ഛനമ്മമാരുടെയൊക്കെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന വളൊരു സ്കൂളിൽ അതിനെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ആർജവം വളരെ ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് DD എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനമായ പ്രശ്നം ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം കൊടുത്തു തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കൊടുത്തു തീർക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്കും കുറേ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നും നമുക്ക് ഈ ജില്ലയിലെ കോളേജുകളൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി നമുക്കൊരു വാം റിലേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാ നോൺ ടീച്ചർ സ്റ്റാഫിനെ വിളിച്ചവർക്കൊരു 1 ഡേ ഒരു ഹാഫ് ഡേ പരിശീലനം നൽകി. നല്ലതായിരുന്നു സ്പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ എൻ്റെ അക്കാഡമിക് ലൈഫിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സാണ്. നാളെ ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പോവാ. അങ്ങനെ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അതിന് എന്നെ അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പഠിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് വരണം, നിങ്ങൾക്കൊരു അനുമോദനം തരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം, വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങിന് എന്നെ വിളിച്ചതിലും ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ കണ്ണൻ സാറ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതും ഒക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ തെക്കനച്ഛൻ വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ രസികത്വത്തോട് കൂടിയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട്, കുട്ടികളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യണം. ചിലത് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ആരാധന തോന്നും ആ കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ. വളരെ രസികത്വത്തോടു കൂടി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു സാർ, ഞാൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ കുത്തകയാണെന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഞാൻ എത്തിയിരുന്നത്. അത് അച്ഛൻ കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു അല്ലേ?
കെമിസ്ട്രി. അപ്പോൾ എന്നോട് ഇപ്പോൾ ജോളിച്ച് പറയുന്നത് എല്ലാവരും സയൻസ് വിഭാഗങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഓൺ ചെയ്യുന്നൊരു മേഖലയിൽ അച്ഛന് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അച്ഛൻ നല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരുന്നു, സെനറ്റ് മെമ്പറായിരുന്നു. നിരന്തരം ഞങ്ങളെ സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ എന്ന നിലയിലും എല്ലാത്തിലും കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിൽ എന്താ പറയുക അടയാളപ്പെടുത്തി വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഇഷ്ടമുള്ള അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷിക്കൂട് പോലെ നിൽക്കട്ടെ ജോയിച്ച. പക്ഷിക്കൂടിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പക്ഷിക്കൂടിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇടമുണ്ട്. എല്ലാ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ ഇടമുള്ളതാണ് പക്ഷിക്കൂട് എന്നുള്ളത്. തന്നെയുമല്ല, ഈ ഒരു പക്ഷിയുടെ ഏറ്റവും മൃദുലതരമായിട്ടുള്ള തൂവലുകൾ പറിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് തള്ളപ്പക്ഷി ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ അച്ഛന്മാരെല്ലാം അവരുടെ ഏറ്റവും മൃദുലതരമായിട്ടുള്ള തൂവലുകളൊക്കെ പറിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ അവരെ കയ്യിലിച്ച് ഒരു പക്ഷിക്കൂട് പോലെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ നിലനിൽക്കട്ടെ. നമ്മളെപ്പോലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഏറ്റവും സുന്ദരമായി ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് ഈ ക്രൈസ്റ്റിലെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കണം. എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട്. ഒരു മൃദുലകരമായിട്ടുള്ള ഹരിതാപമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഇളനീര് പോലെയാണ്. ആ ഇളനീരിൻ്റെ പുറന്തോടൊന്ന് പൊട്ടിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ശ്രമം ഉണ്ടാവണം. അത് പുറന്തോടൊന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് തീരുമാനത്തോടെ ഭംഗിയോടുകൂടി ഒന്ന് അടർത്തി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കഠിനമായിട്ടുള്ള ചിരട്ട കാണുകയാണ്. ആ ചിരട്ടയും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ തീരുമാനത്തോടെയും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി അടർത്തി മാറ്റുവാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഇളനീര് കാമ്പുണ്ടല്ലോ, ആ ഇളനീർ കാമ്പ് ഇങ്ങനെ എത്ര മധുരമായി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുക. അതും കൂടി പതുക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാലോ അതിന് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ഇളനീരിൻ്റെ ആ മധുരജലം ജീവിതകാലം മുഴുവനും അല്ലേ, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മാത്രമല്ല ഇൻഡോ നമ്മൾ പോയാലും നമ്മുടെ പുറകെ വരും. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ ജോലിയുടെ സത്ഫലങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറകെ അല്ലേ, പെൻഷനായിട്ട് വേറെ രീതിയിലേക്ക് സാമൂഹികമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാത്രമല്ല അല്ലേ സർ, നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പോയാലും വരാൻ, അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് തലമുറാനന്തരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇടപെടലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ പറയും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം എത്തിപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അടുക്കളയിലേറ്റ തീയും പുകയുമാണ് നീ. അമ്മ പറഞ്ഞേ ഞാൻ അടുക്കളയിലേറ്റ തീയും പുകയുമാണ് നീ, ഞാൻ കഴിക്കാതെ മാറ്റിവെച്ച ഭക്ഷണമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. അമ്മയും അച്ഛനും കഴിക്കാതെ വെച്ച അടുക്കളയിൽ മാറ്റിവെച്ച ഭക്ഷണമാണ് നാം. അവർ അടുക്കളയിലേറ്റ തീയും പുകയുമാണെന്ന് അവർ എടുത്ത പ്രയത്നമാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കണം അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെന്താന്ന് ഇതിലേക്ക് നൽകുവാനുള്ളതെന്ന ചോദ്യം. വരാനിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തിരിച്ചു നൽകുവാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സമ്പത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നൽകുവാനുള്ളത് വിദ്യാധനമാണ്. അതിൽ നിന്നും പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അടർന്നു മാറിപ്പോകരുത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാളെയിൽ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ അലുമിനിയുടെ പട്ടികയിലേക്ക് നിങ്ങളും ഉയർന്ന സ്ഥലത്തോടെ വരാനായിട്ട് വരട്ടെ. ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥയിലെ ആ ഇളനീര് ഒരിറ്റ് പോലും നമുക്ക് പുറത്ത് കളയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പുറത്ത് കളയാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കണിക പോലും പുറത്ത് കളയാതെ വലിച്ചു കുടിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ട്രോ ആയി നാം ജോയച്ചനെയും മറ്റുള്ള അധ്യാപകരൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നേറണം. വിജയം നമ്മുടേതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, dear Babu sir. Now we are moving on to another important function. We have the official launching of the Memorandum of Understanding initiated between Christ College Irinjalakuda and University of Zululand, South Africa. As a token of its official launch, our principal will now hand over the syllabus and study material of the course to Dr. Shyamala Krishnan Nair, Associate Professor, Department of Mathematical Science, University of Zululand. I also invite Father Dr. Wilson Tharail CMI, the Director of Self-Financing Courses, Dr. Vivekananda, Coordinator of the Self-Financing Courses, Dr. Davis Anthony, Coordinator of the Department of Statistics, and Sister Dr. Josephine, Head of the Department of Statistics, to join the Principal, Father Dr. Jolie Andrew CMI, in presenting the syllabus.
Thank you, everyone. Now, the winners of the awards will address the gathering. I invite Dr. Nagendra Prabhu, winner of the Father Dr. Thekkan Best Teacher Award, for his reply speech. ഡി ഡി സാറ് പോവാണ്. അത്യാവശ്യം ഒരു തിരക്കുണ്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ആയിട്ട്. സാർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി ഈ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓടി വന്ന് നമ്മൾ 2 വാക്ക് പറഞ്ഞതിന്. ബാബു സാറേ പ്രത്യേകം താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു ബാബു സാർ. Most respected members on the dais and off the dais, I know time is very crucial and I will be very brief. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ SD കോളേജുകാരനല്ല ഞാൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ വേറൊരു അലൂമിനസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന താരമാണ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിറം എന്നുള്ള സിനിമ ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് 1946 ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് വരുന്നതിന് 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അതിപ്പോൾ 75 വർഷങ്ങളായി പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ഒരു അലൂമിനൈ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനസ്, റിച്ചായിട്ടുള്ള അലൂമിനസാണ് SD കോളേജിന് അഭിമാനിക്കാനുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ വലിയ സമ്പന്നനായ ഒരാളായിട്ടുള്ള SD ഷിബുലാൽ, ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ഫൗണ്ടിങ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ഒരാൾ. മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്ന ഏത് പേരെടുത്താലും അതിൽ SD കോളേജിൻ്റെ ഒരു സംഭാവനയുണ്ട്. ഇൻക്ലൂഡിങ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, നെടുമുടി വേണു, രഞ്ജി പണിക്കർ, ഭീമൻ രഘു, ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി, KP അപ്പൻ, KL മോഹനവർമ്മ. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രാഷ്ട്രീയം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയലാർ രവി, സുശീല ഗോപാലൻ, ഇപ്പോഴുള്ള MP-മാരിൽ പലരും, MLA-മാരിൽ പലരും, അങ്ങനെ ഏത് രംഗത്തും വളരെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള SD കോളേജ്. ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ്റെയും പ്രയർ ജനറലായിട്ടുള്ള അച്ഛൻ്റെയും ഒക്കെ സ്പീച്ച്, നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള ബാബു സാറിൻ്റെ സ്പീച്ച്, അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് there are lot of parallels between SD college and Christ college. Our inspiration started by Dr. Annie Besant in 1905. കണ്ണൻ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ഒരു വർഷം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. 1905 സനാതന ധർമ്മ വിദ്യാശാല ആലപ്പുഴയിൽ സ്ഥാപിതമായത്. അതിൻ്റെ ഓഫ് ഷൂട്ടായിട്ടാണ് 1946 പ്രയർ ടു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് SD കോളേജ് സ്ഥാപിതമായി. ഇപ്പോൾ 75 years, വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് എയ്ഡഡ് കോളേജസ് അണ്ടർ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള. NAC 3rd സൈക്കിളിൽ A+, ഫിസ്റ്റിൻ്റെ 1 crore ഗ്രാൻറ്റ്, UGCയുടെ 2F12B, അങ്ങനെ നിരവധി ഓണേഴ്സിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 4th സൈക്കിളിന് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആ പാരലൽസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഈ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഫാദർ ഡോക്ടർ ജോസ് തെക്കൻ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഞാനൊന്ന് നോക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സിനിമാ താരങ്ങൾ പലരും പറയാറുണ്ട് അവരെ അഭിനയിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരിൽ ആവേശിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ സന്നിവേശിക്കപ്പെടും, അതിൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മുമ്പ് കുറച്ച് അവാർഡ് കിട്ടിയതെല്ലാം വലിയ ആളുകളുടെ പേരിലുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ നല്ല വശങ്ങൾ സ്വാംശീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാകുമല്ലോ ജൂറി ഇതുപോലുള്ള അവാർഡുകൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത്. വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമാണ്. അച്ഛൻ 10 വർഷം കൊണ്ട് ഈ കോളേജിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തത് ഇവിടെ എല്ലാവരും അനുസ്മരിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയത് NAC അക്രഡിറ്റേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ
അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോണമിയിലേക്ക് പോയ കാര്യത്തിൽ, കോളേജിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച കാര്യത്തിൽ, അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എനിക്കും ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 3 സൈക്കിളിൽ പോയപ്പോഴും അതിൻ്റെ IQAC, അന്ന് IQAC ഇല്ല, 2000 വോളണ്ടറി ആയിട്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഞാനും ഇന്ന് ഈ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷന് പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ KK നാരായണൻ, അദ്ദേഹം കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ് ഇപ്പോൾ താമസം, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ അപ്ലൈഡ് സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ നാരായണൻ സാർ. ഞാൻ ഡോക്ടർ നാരായണൻ, അതുപോലെ ഒരു ഡോക്ടർ നവീൻ ചന്ദ്രൻ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ 4 ത്രയങ്ങളാണ് നാക്കിന് വേണ്ടി അന്ന് ഇറങ്ങിയത്. 2ാമത്തെ സൈക്കിളിൽ വന്നപ്പോഴും 3ാമത്തെ സൈക്കിൾ വന്നപ്പോഴും വലിയൊരു റോള് വന്ന അവസാനം എൻ്റെ പേര് കോളേജിൽ നാഗേന്ദ്ര പ്രഭു എന്നുള്ളത് മാറ്റി നാക്കേന്ദ്ര പ്രഭു എന്നുള്ളതാക്കി മാറി. ആ സമയത്ത് നാക്കിന് വേണ്ടി എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ നാക്കാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാക്കേന്ദ്ര എന്നുള്ളൊരു പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കുറച്ചു കാലം. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് യുവതലമുറയൊക്കെ വന്നു, അവർക്ക് കൈമാറി ഇപ്പോൾ IQAC മെമ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ആ പാരൽസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചു വന്നത്. ആലപ്പുഴയിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ DD പറഞ്ഞ വളരെ മനോഹരമായ വാക്കുകൾ അല്ലേ, നമ്മളൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എന്തിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രശസ്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം, അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ, ഈ അവാർഡിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ജൂറി മെമ്പേഴ്സാണ്. വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഹൂ ഈസ് ഹൂ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന വൈസ് ചാൻസലേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ISROയുടെ ഡയറക്ടർ, ഫോർമർ ഡയറക്ടർ, പ്രിൻസിപ്പൽസ് കൗൺസിൽ, അങ്ങനെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ നിരയാണ് വിന്നേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ നമ്മളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയുള്ള യു ആർ അവെയർ ഓഫ് യുവർ റൈറ്റ്സ് ബട്ട് നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലുള്ള അധ്യാപകരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം, ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂട്ടുവാനാണ് ഇതുപോലെയുള്ള അവാർഡുകളും റെക്കഗ്നിഷൻസും ഒക്കെ പ്രേരക ശക്തിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ വലിയ കൃതാർത്ഥനാണ്. വേറൊരു വശം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തത്, ഈ അവാർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് സമൂഹമാണ്. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട, പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട, സ്റ്റുഡൻസ്, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, ഫാക്കൽറ്റി, ഫാമിലി ഓഫ് ഡോക്ടർ ഫാദർ തെക്കൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ഓൺ ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല വശങ്ങളാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് മുമ്പേ സംസാരിച്ചവർ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗൈഡ് വന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുതിയ മേഖല തുറന്നു തരാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് സാധിച്ചു. അതാണ് അധ്യാപകൻ്റെ ഒരു മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ PhD എടുത്ത കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ദ ലേണർ ആൻഡ് ദ ലേൺ കമ്പൈൻ ടുഗദർ ആൻഡ് ബി ബെറ്റർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്നുള്ള ആ വലിയ സഹനാഭവതു എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആ ശ്ലോകമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉദാഹരണമാണ് ഫാദർ ജോസ് തെക്കൻ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പുതുതലമുറയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹം ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിൽ നിന്നും എല്ലാം ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഇതുപോലുള്ള ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഈ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ 4500ഓളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊരു 50-60 പേര് മാത്രമേ ഇതിനെ തിരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ച് പേര് ഓഫ് കോഴ്സ് യൂട്യൂബ് സ്ട്രീമിങ്ങിലൂടെ മറ്റോ കാണുന്നുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നോക്കുന്നുണ്ടാവാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ അനുഭവം ഫാദർ തെക്കൻ അച്ഛനിലൂടെ, നിങ്ങളിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും ഇതുപോലെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് അവർ പുനർജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കടമ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് യുവതലമുറയിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. സമയം വൈകിയതിനാൽ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി വർഷമാണ്. അതിലെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻസാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ അവാർഡ് തുക ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഞാനിവിടെ ഓർക്കുകയാണ്. കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ്. എന്നെ ഞാനാക്കിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. SDV സ്കൂളിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു. ആദ്യത്തെ 4 വർഷമാണ് അവിടെ സെൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള എൻ്റെ അച്ഛൻ പഠിച്ച വിദ്യാലയമാണ് സെൻറ്റ് ആൻ്റണീസ്. അവിടെ 4ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ SDV ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ 10ാം ക്ലാസ് വരെ അവിടെ പഠിച്ചു. പ്രീ ഡിഗ്രി തൊട്ട് MSc വരെ 7 വർഷം അവിടെ പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് റിസർച്ച് ചെയ്ത് വീണ്ടും തിരിച്ച്
കോളേജിൽ വന്ന് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഏതാണ്ട് 26-27 വർഷങ്ങളായി അധ്യാപകനായിട്ടിരിക്കുന്നു. പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി കോർഡിനേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിലും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മാനേജർ സാർ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പലിനെ വിളിച്ച് വിവരം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മാനേജർ സാറിനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഉടനെ എന്നെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് ദ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി കോർഡിനേറ്റർ ഗോട്ട് the award in the Platinum Jubilee year itself. So with deep honor, I am presenting this, the cash of rupees 50,000 to my alma mater. അത് ഞാൻ അവിടെ കോളേജിലൊരു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അവിടെ നൽകാം. ആ തീരുമാനം ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഫാമിലിയോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. എൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റൊത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഫാമിലിയിലായിരിക്കും. അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ പിണക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും അതൊക്കെ സഹിച്ചും എൻ്റെ ഫാമിലിയെ മൊത്തം കോർത്തിണക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന എൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ലത ഇവിടെയുണ്ട്. അവരെ ഞാൻ സദസ്സിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. എനിക്കൊരു ചെറിയ നിർദ്ദേശം കൂടി ഈ കോളേജിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സിൻ്റെ അവരുടെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു വേദി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വൈ സംബഡി വാസ് സെലക്റ്റഡ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ജൂറി ഉണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ വർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു വേദി കൂടി ഈ കോളേജ് ഇപ്പം 4ാമത്തെ വിന്നറാണ്. മേ ബി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കും ഇതുമൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പഠനത്തോടൊപ്പം ഗവേഷണത്തോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അതുവഴി നാടിനൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് അധ്യാപനം ഒരു പൂർണ്ണതയിലെത്തുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോളജ് ജനറേഷൻ, ക്രിയേഷൻ, ട്രാൻസ്ഫർ അതൊക്കെ കോളേജുകളിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്യാതെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ആൻഡോ സാറ് ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ തവണയും ഞാൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ വന്നിരുന്നു, അന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത വിന്നർക്ക് പേറ്റൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു, സാറേ ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക് പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് നേരെ ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ, കാരണം ഞാൻ ഗവേഷണം നടത്തി കണ്ടുപിടിച്ചത് പബ്ലിക് ഫണ്ടിലൂടെയാണ്. എൻ്റെ 8 റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്സ് അതെല്ലാം സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് നൽകിയത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നെ അമേരിക്കയിലേക്ക് വിട്ടു. യുനെസ്കോയുടെ ഫെലോഷിപ്പിലാണ് ഞാൻ ജർമ്മനിയിൽ പോയത്. അതുകൂടാതെ എൻ്റെ കിട്ടിയ റിസർച്ച് ഗ്രാൻറ്റ്സ് മുഴുവൻ DST, UGC, KSCST, കേരള ബയോടെക്നോളജി കമ്മീഷൻ, ഇപ്പോൾ റോയൽ അക്കാഡമി ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് UK, അതും ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു സാധനം ഞാൻ നേരെ അത് പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കോളേജിലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ, അതുവഴി NGOs മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കൊളാബറേഷൻസ്, ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായിട്ട് കോളേജിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ട് നമ്മളതിൽ കണ്ടെത്തും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോമിനൽ ഫീസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വെദർ സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻ എനി വേ വിത്ത് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്. വി ഹാവ് എൻ MOU signed in which our technology is developed at the Center for Research on Aquatic Resources. അതും നമ്മുടെ ഒരു ആശയമായിരുന്നു. ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റർ കോളേജിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. സുവോളജിയിൽ ബോട്ടണി, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ്, എക്കണോമിക്സ്, കോമേഴ്സ്, ഇതിലെ അധ്യാപകരെല്ലാം ഇതിലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലത്തെ ഹോളിസ്റ്റിക്കായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ഒരു എക്കണോമിക് മോഡൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ, 2 സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജസിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പ്രോജക്റ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ പുതിയ അറിവായിരിക്കും. CETയിലും ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ബാർട്ടൺ ഹിൽ, ഒരു RIT പാമ്പാടി, ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് വന്ന് ഈ മേഖലകളിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. GEC ബാർട്ടൺ ഹിൽ അവിടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ മെൻറ്ററാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 2019-20 ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് അവർ 3 വർഷം, ഏറ്റവും സന്തോഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ YIP കൂടാതെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നടന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഇന്ത്യ ചലഞ്ച് 2021, ഒരു മോർ ദാൻ 300 ടീംസ്, അതിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് 130, പിന്നീട് 20, പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് 2. ആ 2ലെ ഒരു വിന്നേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പായിട്ടുള്ള ഐക്കോടെക്.
ഏപ്രിൽ 5-ാം തീയതി ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അവർക്ക് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് 1 lakh rupees ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് മെമൻറ്റോ ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എൻ്റെ റിസർച്ച് സ്കോളറാണ് അതിൻ്റെ CEO, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുമൊക്കെ അതിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം മുമ്പോട്ട് വെച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടിങ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അവാർഡിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും സമൂഹത്തിൽ എത്താനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അവാർഡുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഇൻസ്പിറേഷണലാണ്, സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് ആണ്, ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് ഒരു ഊർജം പകരുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജൂറി അംഗങ്ങളോടും അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് എല്ലാം നടത്തിയ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപക സമൂഹത്തോടും മാനേജ്മെൻറ്റിനോടും ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടുമുള്ള എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ കൃതജ്ഞത അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയർ അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകൾ വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു ഗൗരവക്കാരനായിട്ട് തോന്നിയത്, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ച് വളരെ ടച്ചിങ് ആയിരുന്നു. കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കോളേജിനെക്കുറിച്ചും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെക്കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ പേരിനെക്കുറിച്ചും എല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും. എനിക്ക് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഈ ചടങ്ങ് വളരെ മനോഹരമായി സംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാവരോടുമുള്ള കൃതജ്ഞത അറിയിച്ചുകൊണ്ട് SD കോളേജിൻ്റെ പേരിൽ അവിടുത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി കോർഡിനേറ്ററും അലൂമിനസും ഒരു സ്റ്റാഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന് നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ്. Thank you, sir. Next, I welcome Sri Deepu N. Mangalam, the headmaster of NS High School, Valu, to address the gathering. ഏറ്റവും ആദരണീയനായ പ്രിയറച്ചൻ, വേദിയിലെ മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, ഏറ്റവും വിഖ്യാതമായ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ, മറ്റ് അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെ, ഒരുപാട് സന്തോഷവും അഭിമാനവും. കേവലം വാക്കുകൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് അഭിമാനകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ്. ഏതൊരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി, ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം മോഹിക്കുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. 1984 മുതൽ 86 വരെയുള്ള ഒരു കാലയളവിൽ ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിയായി 3-ാം ഗ്രൂപ്പിൽ, ഹിസ്റ്ററിയും എക്കണോമിക്സും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന 3-ാം ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി പഠിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി. അതിലുപരിയായി യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വഴി തിരിച്ചുവിട്ട അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വഴി കാണിച്ചു തന്ന ഏറ്റവും ആദരണീയരായ ഇളയത് മാഷയും മാമ്പഴകുമാരൻ സാറിനെയും ഒക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് മലയാളത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് പോകാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേറ്റവും വലിയ കാരണം അവരുടെ ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ ശിരസ് നമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. വളൂർ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1928 നമ്മളുടെ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയൊക്കെ ആയിരുന്ന പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ അവരുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥാപിതമായ, ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളായിട്ടുള്ള ഏതാനും പേരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ വളൂർ നായർ സമാജം സ്കൂൾ ഏതാണ്ട് 100 വർഷത്തോട് അടുക്കുകയാണ്. ആ വിദ്യാലയത്തിന് നേരത്തെ ബാബു സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ, ബാബു സാറിനെ നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. ബാബു സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ, കൂലിപ്പണിക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയം, ഏതാണ്ട് 300ഓളം മാത്രം കുട്ടികളുള്ള ഒരു വിദ്യാലയം. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-15 കൊല്ലമായിട്ട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. 2008 യഥാർത്ഥത്തിൽ ഔപചാരികമായി ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. കേവലം 10 വൃക്ഷത്തൈകൾ, ഔഷധിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച 10 വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഒരു ഹരിതാഭമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. 2011 നാട്ടുമാമ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഒരു ഏതാണ്ട് 250ഓളം നാട്ടുമാവുകൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ശേഖരിച്ച് വിദ്യാലയത്തിനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ കൊരട്ടി മുതൽ അന്നമനട വരെയുള്ള പാതയോരത്തും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയുണ്ടായി.
2013 2500 നാട്ടുപ്ലാവിൻ തൈകൾ ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും എത്തിച്ചുകൊണ്ട്, അതിന് തുടക്കം കൊരട്ടി ഫൊറോന ചർച്ചിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അവിടുത്തെ അന്നത്തെ ഫാദറാണത് തുടങ്ങി വെച്ചത്. ആ വിധത്തിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു. ഇന്നും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 2016 പുതിയൊരു സംരംഭം ആരംഭിച്ചു, കൃഷി പാഠശാല എന്ന പേരിൽ. പ്രധാന ഉദ്ദേശം കുട്ടികൾക്ക് വിത്ത് കൊടുത്ത് അവരോട് വീട്ടിൽ പോയി കൃഷി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാന അറിവ് നേടുക, കൃഷി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിലബസ് കേരളത്തിൽ അന്ന് ലഭ്യമായിരുന്ന ഒട്ടേറെ വിദഗ്ധരായ ആളുകളെ കൊണ്ട്, ജൈവ കർഷകരുണ്ട്, മറ്റ് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കൃഷി പാഠശാലയ്ക്ക് സിലബസ് തയ്യാറാക്കി. 1-ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി കൃഷിയുടെ ഏതറ്റം വരെ പഠിക്കാം. ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ കഴിയുമ്പോഴും ആ കുട്ടിയുടെ അറിവ് എത്രമാത്രം എത്തിയിട്ടുണ്ടാകണം. 10-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് കൃഷിയെ കുറിച്ച് എത്രമാത്രം അറിവുണ്ടാകാം എന്ന രീതിയിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സിലബസ്. അന്ന് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് പ്രശസ്തനായ ജൈവ കർഷകൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ KV ദയാൽ സാറായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പേര് അതിനുമായിട്ട് സഹകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്നും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ആദ്യ വർഷം ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രശസ്ത കർഷകനായിട്ടുള്ള ചെറുവയൽ രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കൊണ്ടുവരികയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ഒരു 6 തരം പരമ്പരാഗത നെൽവിത്തുകൾ സ്കൂളിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കൃഷിയിടം ഒരുക്കി അവിടെ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ക്ലാസ് വെച്ചുകൊണ്ട് കൃഷിയുടെ ഓരോ സ്റ്റേജും കുട്ടിക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് പരിചയപ്പെടാവുന്ന വിധത്തിൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയും അവരെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു കൃഷി ആരംഭിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് കപ്പലണ്ടി കൃഷി ചെയ്യുകയാണ്. അതിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകൻ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട്, ശ്രീ സണ്ണി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്ന് കപ്പലണ്ടിക്ക് ആവശ്യമായ സീഡുകളെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തു വന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാളൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തെ ഹരിതഗ്രാമമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ട് പാസ്സാക്കിച്ച് അത് നടപ്പിൽ വരുത്താനും ഈ കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ സാധിച്ചു. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രവർത്തനം, ഓരോ കുട്ടിയും സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരു നാട്ടുമാവ് നഴ്സറി തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ജൂൺ 5 വാളൂർ ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എല്ലാ പൊതു ഇടങ്ങളിലും ഈ മാവിൻ തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഞങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ അതിന് സ്പേസ് അവർ കണ്ടെത്തി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ നഴ്സറികൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കൊരു 1000-1200ഓളം മാവിൻ തൈകൾ ഇപ്പോൾ സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു, വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽപ്പെട്ട. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ പലപ്പോഴും നേരത്തെ എനിക്ക് ഫാദർ പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയി തോന്നിയ ഒരാശയം, തുടക്കത്തിൽ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തോ ഒരു അല്പം എന്താ പറയുക, ഒരു കുഴപ്പം പിടിച്ച കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിവിട്ട പോക്കാണോ എന്ന വിമർശനങ്ങൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അത് വിടാതെ ഇപ്പോഴെനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയാം, വളൂർ സ്കൂളിലെ ഓരോ കുട്ടിയും പ്രകൃതി എന്താണെന്നും മണ്ണെന്താണെന്നും ജീവൻ എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികളാണ് അവിടെ വളർന്നു വരുന്നത്. അതിൽ തികഞ്ഞ അഭിമാനമുണ്ട്. ആ കഴിഞ്ഞ 10-12 വർഷത്തോളം നമ്മൾ നടത്തിയ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത്തരമൊരു മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2014 വനംവകുപ്പിൻ്റെ വനമിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വിദ്യാലയമാണ്. തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാതൃഭൂമി സീഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് സഹകരിച്ച് ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് അതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഈ ഒരു അവാർഡിലൂടെ ഈ മഹത്തായ വിദ്യാലയം, വളൂർ സ്കൂൾ പോലെയുള്ള വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു വിദ്യാലയത്തിന് നൽകിയ ആ ഒരു പ്രോത്സാഹനം ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായിട്ട് കാണുന്നു. അതിന് തിരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാ ജൂറി അംഗങ്ങളോടും ഒപ്പം ഈ
സംവിധാനത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് മറ്റെല്ലാവരോടും ഏറ്റവും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Devi sir. Our program is coming to an end. I invite Associate Professor V.P. Anto, convener of Father Dr. Jose Thekkan Award Committee, for the vote of thanks. Good afternoon to everybody. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, യൂട്യൂബ് ലൈവ് സ്ട്രീമിലൂടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ആലപ്പുഴ SD കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപക സമൂഹത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാവരെയും, അതുപോലെ നാഗേന്ദ്ര പ്രഭു സാറിൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, ഞാൻ ആരെയും പേരെടുത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. സമയം വൈകിയ വേളയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നന്ദി പ്രകടനം എന്ന് പറയുന്നത്, നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് നന്ദികേടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. 65 കൊല്ലം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ 10ാമത് പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു ഫാദർ ജോസ് തെക്കൻ. 2017 ജൂലൈ 25 ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളായിരിക്കെ അകാല ചർമ്മമടഞ്ഞ അച്ഛൻ്റെ ദീപ്ത സ്മരണ സമുചിതമായി നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട പൗരാവലിയും ബന്ധുജനങ്ങളും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹവും അധ്യാപക അനധ്യാപക ജീവനക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് കേരളത്തിലെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിലെ മികച്ച അധ്യാപക പ്രതിഭയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. 2019 കോഴിക്കോട് ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് കോളേജിലെ ഡോക്ടർ സി കൃഷ്ണൻ സാറിനും 2020 പുതുക്കാട് പ്രചോദി നികേതൻ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ ഇ സന്ധ്യ മാമിനും 2021 തിരുവനന്തപുരം മാർ ഇവാനിയൂസ് കോളേജിലെ ഡോക്ടർ ജിജിമോൻ സാറിനും ഇന്ന് ഇതാ ആലപ്പുഴ സനാതന ധർമ്മ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ ജി നാഗേന്ദ്ര പ്രഭു സാറിന് നൽകുന്നു. ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ, കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ചുമലിലുള്ള കർത്തവ്യം. അതിനു മുമ്പേ തെക്കനച്ചൻ നമുക്ക് ആരായിരുന്നു? ഫാദർ തെക്കൻ എന്ന പേര് സിനിമയിലൊരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ നാമം മാത്രമായിരുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, പലരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, പുതിയ മുഖം എന്ന സിനിമയിൽ ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തിയ സമയത്ത് തെക്കനച്ചൻ്റെ മാനറിസം കണ്ട് ആ കഥയിലെ പ്രിൻസിപ്പാളിന് ഫാദർ തെക്കൻ എന്ന പേര് സംവിധായകനിട്ടത്. പലർക്കും അറിയുമെന്നറിയില്ല. തൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് അധ്യാപകരെ അവരുടെ കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയുകയും പോരായ്മകളെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവരുടെ പോരായ്മകളും സങ്കടങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി. ഇടയൻ തൻ്റെ ആടുകളെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരക്കണക്കായ തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നാടറിഞ്ഞ് വീടറിഞ്ഞ് പേരറിഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ കഴിവുള്ള മനുഷ്യ സ്നേഹി. ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ചായ്വുകളോ മനോഭാവങ്ങളോ നോക്കാതെ രഹസ്യമായി സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചിരുന്ന യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ. അതിലുപരി ക്രൈസ്റ്റ് കലാലയത്തിലെ തൻ്റെ ഹൃദയം പകുത്തുവെച്ച മെഴുകുതിരി നാളം. അച്ഛൻ്റെ നിര്യാണം ഇപ്പോഴും ഒരു നൊമ്പരമായി ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ശേഷിക്കുന്നു. തൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ വേഗവും താളവും കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഹൃദയപേശികൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അന്നു മുതൽ അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് ചെന്നൈ ഫോർട്ടീസ് മലർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ചേർക്കുകയും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും 17-കാരൻ്റെ തുടിക്കുന്ന ഹൃദയം കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് എയർ ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുന്നിച്ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ആ മനസ്സിൻ്റെ താളം ആ ഹൃദയത്തിന് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് വിട പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഔദ്യോഗികമായി തെക്കനച്ചൻ്റെ വിയോഗം അറിയിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു അന്ന് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കന്ന്
ആ നിയോഗം എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായി എന്ന ഒരു ദുഃഖ സത്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും വിങ്ങുന്നു. തെക്കനച്ഛൻ്റെ മൃതദേഹം ഒരു നോക്ക് കാണുന്നതിനായി അമല മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മോർച്ചറിക്ക് മുമ്പിൽ വിങ്ങുന്ന ഹൃദയവുമായി നിന്ന അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ, ബന്ധുജനങ്ങൾ, ഇവരെല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ജ്യേഷ്ഠൻ ജോണിച്ചേട്ടൻ, ടീച്ചർ, ഭാര്യ തോംസി സിസ്റ്ററുണ്ട്, മറ്റെല്ലാവരും ആ വിങ്ങുന്ന ഹൃദയത്തോടെ അവിടെ നിന്നത് ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു നൊമ്പരമായിട്ട് എന്നും ഓർക്കുകയാണ്. പലർക്കും ആ കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഐ ആം ഷുവർ ദാറ്റ് ഹി വാസ് ലിവിങ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ്, ഹി ഡൈഡ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ആൻഡ് ഹി വിൽ ലിവ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഇൻ അവർ ഹാർട്ട്സ് ഫോർ എവർ. ഈ ചടങ്ങിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ അത് ഉത്ബോധിപ്പിച്ചതിന് കാരണം അച്ഛന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ, ആ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാമെന്ന ആഹ്വാനത്തോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ റവറൻ ഫാദർ തോമസ് ചാത്തമ്പറമ്പിൽ അച്ഛനാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളൂ എന്നറിയില്ലെങ്കിലും പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ജോലിയച്ഛൻ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാക്കിൻ്റെ ക്ലാസ്സുമായിട്ട്, നാക്ക് അക്രഡിറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നതെന്നും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. തെക്കനച്ഛൻ അന്ന് പറഞ്ഞ തമാശതുണ്ടോ, നമുക്ക് കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി ചാത്തൻ സേവ നടത്താമെന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ ചാത്തമ്പറമ്പിൽ അച്ഛനെ സേവിച്ചാൽ ചാത്തമ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ട് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയാൽ നാക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും സുഗമമായി കിട്ടും. ഇന്നും ഞാൻ പറയുന്നു, റോബിൻസ് സാർ അവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, എങ്കിലും ഒരു ചാത്തൻ സേവ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. എങ്ങനെയായാലും കിട്ടുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട MP കണ്ണൻ സാറ് ഓൺ ദ വേ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്നു ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് വരാൻ ഒരിത്തിരി പരിചയക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വഴി തെറ്റി പല ഭാഗത്തെ കൂടെയും പോയി. ഞാനതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സാറിനെ വിളിച്ചു, സാർ എവിടെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു. കഷ്ടകാലത്തിന് അത് പോലീസ് കണ്ടു, പോലീസ് പിടിച്ചു, ഫൈൻ അടച്ച് ഇട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. സോറി സാർ. ക്വാണ്ടം കെമിസ്ട്രിയിൽ, കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ അച്ഛൻ്റെ ഗൈഡായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുകയും ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരും പറഞ്ഞതാണ്. തീർച്ചയായും നിഷ്കളങ്കനായിട്ടുള്ള ജോസച്ചൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെക്കനച്ഛൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി സംസാരിക്കുകയും ഇത്രയും അകലിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ചേരുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കണ്ണൻ സാറിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, ക്രൈസ്റ്റ് കലാലയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ചാത്തമ്പറമ്പിലച്ഛന് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി കേട്ടോ. ആ വാചകം പറഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ്. യെസ്, നമ്മുടെ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻ്റായിരുന്ന CC ബാബു സാർ ഞങ്ങൾ വളരെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. നാളെ സാറ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് വളരെ സരസഗംഭീരമായ പ്രസംഗത്തിലൂടെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കയ്യിലെടുത്ത സാറിന് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ആശംസകൾ ഞാൻ അർപ്പിച്ചു. ഓൺ ദ വേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, ക്രൈസ്റ്റ് കലാലയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി ഇന്നത്തെ താരമായ ഡോക്ടർ G നാഗേന്ദ്ര പ്രഭു, ഫാദർ ഡോക്ടർ ജോസ് തെക്കൻ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ നാഗേന്ദ്ര പ്രഭു സാറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് സ്ഫടികം സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞതായി ഉർവശി പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗുണ്ട്. ചാക്കോമാഷൻ്റെ 50 പവൻ ഇടയിൽ ആങ്ങള തരുന്ന, സഹോദരൻ തരുന്ന ഈ നെക്ലേസ് മുങ്ങിപ്പോകരുതേ എന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ട നാഗേന്ദ്ര പ്രഭു സാറിന് ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും പല വേദികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കിട്ടും. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ പ്രഭു എന്നാണ്. ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കിട്ടും. പക്ഷെ ഈ അവാർഡുകളിൽ ക്രൈസ്റ്റ് കലാലയത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഈ അവാർഡ് മങ്ങിപ്പോകരുതേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യണം. കാരണം ഈ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് കലാലയത്തിലെ സർവീസിലിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രക്തത്വം കൊണ്ട് ചാലിച്ചെടുത്ത അവാർഡാണ് ദി ചാലീസ്. ഈ അവാർഡ് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയതമ ലതയുമോടുണ്ട്. ഞാൻ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി പറയുന്നതാണ്. ഇത് ഫോർ എവർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇതിനേക്കാളും വലിയ അവാർഡുകൾ ഇനിയും ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ, പ്രഭു സാറിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രൈസ്റ്റ് കലാലയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന
കേരളത്തിൻ്റെ വെനീസായ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായ ഈ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വയം കാറോടിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ പ്രഭു സാറിന് ഈ ക്രൈസ്റ്റ് കലാലയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. യെസ്, താങ്ക് യു. വടക്കോട്ടുള്ള പോലീസും തെക്കോട്ടുള്ള പോലീസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ല. ഇനി ഞാൻ നന്ദി പറയേണ്ടത് ഒരുപാട് നിരയുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയാൻ നിന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എങ്കിലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിൽ തോന്നി, ഞാൻ ഒരു തെക്കനച്ഛനുള്ള സമയത്ത് ഒരു ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനറായിരുന്നു. ഇതുപോലെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ചുരുക്കി പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞൊരു വിറ്റ് പിന്നീട് അച്ഛൻ എന്നെ കളിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അച്ഛനോടൊപ്പം പറഞ്ഞത് ഇതാണ്: കഷ്ടപ്പെട്ട് എസ്ഐക്ക് പഠിച്ചു വന്ന ഒരാളോട് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറയുമ്പോണ്ടാവുന്ന വിഷമം അച്ഛനെ അറിയില്ല അച്ഛൻ. പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നന്ദി പറയാൻ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ പറയാൻ എൻ്റെ സാറേ എസ് എ വേണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറയും. ഞാനങ്ങനെ പറയണം, എല്ലാവരും നീട്ടിപ്പിടിച്ച് വേണ്ടല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും, നമ്മുടെ മാനേജർ അച്ഛനുണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനുണ്ട്, ബാക്കി വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇതുണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും, അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ ഹാജരായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വാളൂർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മുതൽ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സുളുലാൻഡിലത്തെ ശ്യാമള മാം എത്തിയിരുന്നു, ജസ്റ്റ് പുറത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒറ്റ വാചകത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റെൻസ മിസ്, ഇവിടെ ജെബിൻ സാറ്, അതിനേക്കാൾ എല്ലാത്തിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ ലിൻഡോ സാർ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനെയും ചുക്കാൻ പിടിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ഒരു ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത് ഞാൻ കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ ഇരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലിൻഡോ സാർ അവിടെയുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാവരെയും, ഞാൻ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാചകത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Christ College is a green campus. As a green initiative, Very Reverend Dr. Thomas Chathambarambil, Prior General of CMI, will now hand over a mango sapling to our manager, Reverend Father Jacob Nyernyambali, CMI. Thank you, Father. We will now wind up the program with our national anthem. I request all of you to rise for the same. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. Program is over.